जो व्यक्ति अपि चेत सुदुराचारो वाले श्लोक की व्याख्या में ही सुदुराचार का अर्थ हो सकता है कनक कामिनी प्रतिष्ठा से कि इन सब वस्तुओं में कोई व्यक्ति लिप्त है और उसे लिप्त नहीं, उसमें भी और ज़्यादा बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती। अच्छा, परस्त्री घर्षण आदि भी कामिनी आ गया। हाँ, वही तो कामिनी में भी फिर पर स्त्री। हाँ, ठीक है। तो कामिनी में स्त्री होने से अवैध हो, स्त्री बोलने से वैध भी है। ठीक है। तो उसमें जो बता रहे हैं कनक कामिनी प्रतिष्ठा इत्यादि, ये सारी वस्तुएं जब एक व्यक्ति इन सारी वस्तुओं के पीछे जाता है तो मान लीजिए कि किसी ने धन चोरी किया या फिर किसी ने स्त्री संभाषण किया, तो ये जो क्रिया है उनकी, ये पाप के अंतर्गत आती है या फिर अपराध के अंतर्गत? पाप के अंतर्गत। पाप के अंतर्गत आएगी। तो जो व्यक्ति अपराधी है वो व्यक्ति एकदम उसका संग त्याज्य है, और पापी जो है उसका संग भी त्याज्य है। हाँ, त्याज्य है, लेकिन पापी को कृपा करना है। ठीक है। और अपराधी के साथ में उपेक्षा वाला होता है। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन regarding the same subject matter is that can say like this verse api chet suduracharo. Sudurachar means someone's very very bad conduct that can include stealing money, taking someone's wealth, or having relationship with opposite sex, and kanak kamini pratishtha, or a desire for name, fame and position. So is all these things come under the category of pap or aparad, because sin or offense. So Maharaj mentioned that this is sin, not offense. This is sin. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Maharaj is mentioning that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur mentioned in that commentary of that verse is par istri gharshan, means somebody is keeping relationship with opposite sex not according to the Vedic conduct, not according to Vedic culture, but not following that and doing something which is not considered proper. So that also includes in it, but still everything comes under the category of sin, not offense. So then I ask the question that then if a person is sinner, then what should be done? Then Maharaj is mentioning that one should keep distance, like nato sanga yogya, one should not associate with that person. But if a person is offender, then becoming completely indifferent. Even all other three things what we were hearing yesterday, we can have, like if require we can externally at least serve, or if he is speaking something of his heart, then hear that. But in the case of offender, even those three things should not be exchanged with that person. जो श्रेष्ठ वैष्णव जन हैं, वो ऐसे क्रिया करने वाले व्यक्ति को वो तो उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और पापमय प्रवृत्ति को छोड़ करके सद्वृत्ति और साधुओं की सेवा करने में उनको नियुक्त कर सकते हैं। करने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करते हैं। यस, ठीक है। सो दोज हु आर सीनियर वैष्णवस, दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट to bring these kind of people who are involved in sinful activities. Senior Vaishnavas, what they do, they try their level best they do endeavor to bring these people
in the proper path, so that they should give up their desires for committing sins. अभी उनको इस वृत्ति से वो लोग तो बाहर लाते हैं, प्रयास करते हैं जितना अधिक हो सके, किंतु क्या सभी के लिए यही करते हुए कि वो सभी उसके लिए प्रयास करें कि वो उसको उस स्थिति में से निकाल करके लाएं, उस स्थिति में से निकाल के लाएं? करने के अधिकार है वो करेगा, और नहीं तो एफर्ट करेगा। मतलब होता है सबको तो अधिकार नहीं है जी। जैसे बोलता है तेजी और संग नौ दोषायो बनने सर्वो हुजू जथा। आग सबको भस्म कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति करेगा कर नहीं सकता। इसलिए वो तो अधिकार का अनुसार आपने आपका अधिकार जानते हैं। जैसे एक कोई आदमी पानी डूब रहा है, आप उसको उठाने के लिए आप उसमें एक अधिकारी नहीं है तो आप भी डूब के मरोगे। जैसे वृंदावन में हुआ था, एक बच्चा डूब के उसका कछुआ ने पकड़ लिया, किसी का बहन उसको बचाने गई, वो बचाने गई, उसको बहन गई, वो दोनों को ही खा लिया। और जिसका ताकत है वो करेगा। जैसे अभी गंगा में एक व्यक्ति वो वहाँ गिर गया, तो वो पुलिस ने उसको उठाने के लिए जाम मारा गंगा में, फिर उसको उठा के लाया। तो अधिकार अनुसार बात है, ये तो सबके लिए एक बात लागू होता नहीं। ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बीन आस्क्ड दैट if a person who is very very qualified, he can try to bring this person bring out from that position, that he should not commit sin and he should come out from all these kind of things. Is it proper for everybody else to get involved in that or not? Then Srila Maharaj mentioned that no, those who are qualified, only they will be indulging in this in this activity to revive that person, but not everybody. Why? Because like Maharaj is mentioning that one knows that what is one's own capacity. Can say like Srila Maharaj is mentioning that if somebody is drowning in front of us in the water, then if we know swimming, then and only then we will go and try to save a person. Then Maharaj was mentioning in Vrindavan, practically he heard that once a boy was being caught by crocodile, and then not crocodile, turtle, ठीक है, कच्छप, turtle. Then what happened that his sister, his elder sister, she tried to rescue him, but what happened that both of them they gone and they were being taken by a turtle. And another incident Maharaj is mentioning that in Ganga, what happened that one boy he was drowning, and then one policeman he jumped and saved him, brought him out. So in this both cases we can see that a person who was not expert, he had to give up his body also, and on the another side a person who was capable to do that, he was able to save another person. So in the same way, those who are capable, those who are having this power, they will be only going to rectify somebody, but it is not for everybody to get involved in that subject matter. जिस समय महाप्रभु उन्होंने छोटे हरिदास को जो है कहा कि इसके द्वार हमारे लिए बंद हैं, ना उसका मना कर देना, तो उस समय जो भक्त लोग हैं, राय रामानंद प्रभु हों, स्वरूप दामोदर हों, या फिर कोई भी भक्त लोग जो वहाँ पर थे, उन सब लोगों ने तो छोटे हरिदास ठाकुर को दिलासा दिलाई, उसके प्रति उनके हृदय में सिंपैथी थी, और सभी लोगों ने महाप्रभु से उनके लिए प्रार्थना भी किया, किंतु महाप्रभु ने किसी की भी नहीं सुनी।
किंतु फिर भक्तों का आज महाप्रभु जो हैं उनका एक प्रकार से दिखा रहे हैं और भक्त लोग जो हैं दूसरी तरफ से उनके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, सिंपैथी वाला, उनके बचाव का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बीच में कुछ वैशिष्ट्य है, कुछ कोई बात है? बात है जी, भक्तों का बात है, भक्तों का माफिक जी, और इनका माफिक है शासक का माफिक। ठीक है। जो वो हमने उस बच्चे को छोड़ने के लिए किया और उसका बाप ने मारा, जी, वो शासक, वो शासक, ठीक है, वो कर सकते हैं, उसमें प्रीति ज़्यादा है। ठीक है, हमारा प्रीति है, लेकिन हमारा जो प्रीति है ये होता है क्या, सेंटिमेंट, ठीक है, इसलिए हमारे साथ संबंध नहीं, लेकिन भगवान के साथ संबंध है, तो उसीलिए उनका जो स्नेह है डीप है। ठीक। तो इसी प्रकार से जो शासन करने वाले हैं उनका डीप, हाँ। और जो दूसरे वाले हैं उनका सेंटिमेंट भी हो सकता है या थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। वही ठीक है। दोनों ही सेंटिमेंट ही है। ठीक, उनको दोस्त देखते नहीं, ठीक, अल्प दोस्त देखते हैं। ठीक। So now the next question is being asked that when Sri Chaitanya Mahaprabhu he asked Govinda Prabhu that from today onward my doors are closed for Chota Haridasa, or don't allow him to come in, meet with me or whatsoever Mahaprabhu mentioned. But the devotees like Swarup Damodar Goswami, Rai Ramanand Prabhu, all those devotees, they were having full sympathy for Chota Haridasa, and they were coming again and again to Mahaprabhu and requesting that, oh please excuse him, and trying to like ask Mahaprabhu to please be merciful to Chota Haridasa, but still Mahaprabhu did not accept it. So the question was being asked that is there any speciality in between the conduct of Mahaprabhu as well as the conduct of the devotees? Then Srila Maharaj mentioned that yes, there is a speciality. And what is that? Mahaprabhu, he is acting as a shashak, means ruler, a person who is ruling and controlling. On the other side, the devotees, they are having behavior like a devotee, means they are trying to like Maharaj is mentioning about himself, this story I think which we have heard again and again from him, that in one village, Bolpur, one boy was been beaten up very badly by his father, and mother was standing by, and Maharaj went over there to rescue him. But at that time what happened, that even though his father he was beating very badly, but still because he is shashak, he is controlling, he is trying to bring his child into like under control, to behave properly, learn everything properly, all these things. And then Maharaj is mentioning what was my concern, I was unable to see that situation, that's why I went over there. So the concern of father is very, very deep, and my concern is very, very low. The concern of father is like the concern of like Guru or Bhagavan, because they are having relationship. This father is having relationship with the son, that's why they are having deep, deep relationship. Whereas my relationship with that boy was just the concern, because I am unable to see that. So that can be called even sentiment only. So those who try to, those who are having no proper eligibility qualification to like chastise somebody or say something for his well-being, they are having no right to say anything. That will be only sentiment, even if they speak whatsoever. But a person who really wants the well-being of that person, who feels that relationship is there, when he will be chastising, then that chastisement will really bring like well wishes to that person who has done something wrong or committing some sins. But then in the case of Mahaprabhu's associates, and that wasn't sentiment, when they were asking Mahaprabhu to accept Chota Haridas back then, that was not sentiment. Maharaj, because I asked in between itself, Maharaj said that it can be presented in the word of sentiment or concern, but in reality that is also comes under the category of sentiment, because
they did not knew anything that what had happened, and Mahaprabhu did not mention to anybody. He is Bhagavan, he knows everything, that's why he was acting like that. In relation to the yesterday Maharaj said about the Ganges, and if there's bubbles and mud, wait till that passes, and then they're compared to the temporary offense or fall down of the devotee. So a similar analogy is given for the pure devotee in the nectar of instruction. In relation to the pure devotee, the bubbles and the mud, we shouldn't see that. We shouldn't see that he has any fault. Is it just a coincidence that such a similar analogy is given? I can ask. अभी उनका प्रश्न है कि जो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्लोक बोला उपदेशामृत में, दृष्टि स्वभाव जनित वाला, उसमें वो वाला श्लोक जो है शुद्ध भक्तों के आचरण को देख करके, उनके शारीरिक गठन को देख करके या फिर उनके स्वभाव को देख करके हम लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तो वो शुद्ध भक्तों के लिए कहा गया है। शुद्ध भक्तों के लिए नहीं, भक्तों के लिए। अच्छा, जिस किसी प्रकार का भक्त हो। भक्त जो है सुपस्थित, ठीक है। So Maharaj is saying that over there the like original text itself speaks about bhakta, means devotee. It is not speaking about pure bhakta. It is speaking about all kind of devotee. Devotee means devotee. In reality, devotee means pure devotee, but that verse speaks about devotee. No adjective is been used over there. So if there is any further inquiry, then I can ask for this. যেরকম একটা দেখিয়েছে রূপ গোস্বামী, তিনি কৃষ্ণলীলা স্মরণ করছেন, আর সেই খঞ্জ বৈষ্ণবটি তিনি কি মনে করলেন? আমাকে দেখে হাসছেন না, রূপ গোস্বামীর মতো ব্যক্তি, উনিও আমাকে অবজ্ঞা করছেন। তখন ইনকো লীলা স্মরণ বন্ধ হয়ে গেল। তখন সনাতন গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সনাতন গোস্বামী কি বললেন? অবশ্যই কোনো বৈষ্ণব অপ্রসন্ন আছে, অপরাধ হয়েছে। অপরাধ হয়েছে। যুধিষ্ঠির মহারাজ রাজস্ব যজ্ঞ করলেন, কিন্তু জয় ঘণ্টা বাজল না। তখন কৃষ্ণ কি বললেন? যে কোনো না কোনো বৈষ্ণব অভুক্ত আছে। অভুক্ত, ভক্ত নেই না, অভুক্ত। অভুক্তি বলছে। অভুক্ত নিশ্চয়ই রয়েছে, আছে এরকম নয়, নিশ্চয়ই রয়েছে। সেই জন্য তোমার ঘন্টা বাজছে না। তখন দেখো কে অভুক্ত আছে। তখন দেখছে রবিদাস, সে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। আমার তো ভিতরে যাওয়ার অধিকার নেই। যখন তাকে খাওয়ালো, বাজলো। এরকম কোথায় কি আছে ত্রুটিটা, সেটা কে দেখতে পারে? যোগ্য ব্যক্তি, যার এই সব দেখার যোগ্যতা আছে। সেটা যোগ্যতাটা আছে কোথায়? শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। যে সনাতন গোস্বামী যেরকম, উনি তো দেখেননি, উনি বলে দিলেন যে নিশ্চয়ই এটা হয়েছে। তারপরে তো কথাটা হচ্ছে ওই যে লেখা হলো না, বুঝে গেল, জানি ওদেরকে। ছোট বাচ্চা করতে He has not completed yet. He is seeing somebody and started speaking about them. এই विष्णु कब आएगा? क्या बोला? कल रात को आए थे। अच्छा अच्छा, वो माता जी अभी क्या अभी नौकरी है ना रिटायर? अच्छा ठीक है, मैं जो आपने बोला वो बता देता हूँ। उसके बाद फिर आप कोई कुछ स्मरण होगा तो फिर आप साथ साथ बोलेंगे। और सो Srila Maharaj started speaking about
that how we hear about how once Srila Rupa Goswami Pad, how Srila Rupa Goswami Pad, he was doing Leela Smaran, meditating on the pastimes of the Lord, and at that time what happened, that one devotee whose name was Khanja Krishna Das, he was passing by, and at that time Rupa Goswami, he was smiling by seeing the pastime of the Lord, something different. So even though his eyes were closed, everything, he was completely in trance, but still this Khanja Krishna Das, he thought that he is smiling at me by saying that my body is a little bit deformed. So that's why he felt offended. Like Rupa Goswami, they भी Yes. ऐसे ही किया. So he was thinking in his mind that if any ordinary person can laugh at me, then I really don't mind, I don't care. But a personality like Rupa Goswami, such a great personality, he is doing something like that. So he felt offended in his heart. What happened immediately? Srila Rupa Goswami Pad, he was unable to see the pastime of the Lord, and then he consulted Srila Sanatana Goswami Pad and mentioned everything to him. Then he mentioned that it is for certain, it is for sure that some Vaishnava is not pleased with you. That's why this kind of situation has come. And then on another pastime Maharaj was mentioning that दूसरा वाला किसका उदाहरण बोला महाराज ने, युधिष्ठिर महाराज, that युधिष्ठिर महाराज, he was performing राजसूय यज्ञ किया था. हाँ राज. He was performing राजसूय यज्ञ, but if the yajna will come to completion, then अगर कंप्लीट होने के उसमें जाएगा तो फिर घंटा बजेगा पहले. सो एट दैट टाइम भोजन कराएगा, जी घंटा बजेगा जी. So even though all the ceremonies were almost completed and he fed all the Vaishnavas and everybody around, but it was like Krishna's word that once everything will be completed, there will everybody will be satisfied. Then what will happen? There is a bell which will ring automatically. It's called Jai Ghanta, that will automatically ring, but that was not happening. So Yudhishthira Maharaj was concerned that why it is happening like that. So at that time Krishna, he mentioned that it is for certain that somebody is not being fed. Somebody nahi, some Vaishnava. Some Vaishnava. So at that time what happened, that they were searching everywhere. That at that time आपने नाम बताया था, क्या नाम बताते थे, किसको कौन मिला था? Ravidas. So there was a Vaishnava whose name was Ravidas. He was being found outside. Then he was being asked that why you did not came and took prasadam. So at that time he mentioned that how can I enter inside even? I don't think that I am qualified to even come in the assembly of Vaishnavas, because he was not being fed. That's why what happened, that ring was not belling, that bell was not ringing. So this is what Maharaj is mentioning, that we can see that if something happens, like one is not properly not respecting the Vaishnava, then this kind of thing can happen. तो आप उसमें बता रहे थे दृष्टि स्वभाव जनित वाले श्लोक में से. तो ওটা হলেই ওটা দেখলে সকলে একদিন নেই, এটা তা নয়. আবার দেখলে সেটা এটা বলেছেন ভক্তজনের সপস্যে. आज मेरे को एक बात और याद आई पहले. महाराज वाज मेंशनिंग दैट हु वाज टेलिंग देम, लाइक इन द फर्स्ट story, Srila Sanatana Goswami Pad is mentioning to Rupa Goswami that what had happened, and then in the second incident Krishna is mentioning to Yudhishthira Maharaj that what has happened, even though they were not there personally. Can say like in the case of Sanatana Goswami Pad, he was not there with Rupa Goswami, but just by hearing he was able to tell it. So if somebody is like that, very superior person, then and only then he can mention and he can rectify. But for others,
it is not so easy. That they can only suspect, but they cannot give the real cause. সেজন্য সবটা তো বলা যাবে না। অর্জুন খাণ্ডববন দহন করল, সব পশুগুলোকে মারল। এখন সেই সাপটা সে তার কাছে শরণাগত হলো, শরণাগত হলো না, ঠিক তার কাছে প্রার্থনা জানালো। একে শরণাগত বললে ভুল হবে। তখন তিনি তাকে রক্ষা করলেন। কিন্তু যেহেতু সেটি প্রপার পার্সন নয়, সেজন্য কি হলো, যখন কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হলো তখন সে কি বলল, ওই সাপটা, যে আমি শত্রু যে অর্জুন ওকে বিনাশ করব। কেন করব, কি করে সম্ভব হবে এটা? না, আমি কর্ণের সঙ্গে যোগদান করব, মানে ওর অপোজিট পার্টিতে, ওটাকে আমি যোগদান করব। তাহলে ওটাকে ওই যে উনি কৃপা করলেন, সে কৃপা করলেই কি সে রেক্টিফাই হলো? না। কেন হলো না? তার নিজের একটা সংস্কার, সংস্কার নয়, সে তো শরণাগত হয়নি। শরণাগত হলেই তার ছোটা লক্ষণ হবে, তখন এটা হবে না। কিন্তু ওটা হলো। এই জন্য এগুলো হচ্ছে কি, এগুলো হচ্ছে কর্মের লক্ষণ। কর্মীগুলো, উদাহরণ দিতে हैं इंद्र का। হ্যাঁ, সে সব সেবা টেবা সব করবে, কিন্তু সে শরণাগত নয়। শরণাগতের যে প্রাপ্য সেটা সে পাবে না। তো সেরকম এরকম করলেই হবে কি, সেগুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে ভালো করে দিচ্ছেন। কে করছেন? যা সেই যোগ্যতাটা আছে। ওই জন্য ভক্ত যদি প্রার্থনা করে, তাহলে ভগবান সেটা পালন করতে মজবুর। এত বড় একটা কথা। কিসলে অহং ভক্ত পরাধীন। তো ভক্ত বললেই আমি মালা তিলক লাগিয়ে নিয়ে ভক্ত হয়ে গেলে আমার পরাধীন হবে নাকি? পরাধীনটা ওই যে সেই ভক্তের কাছে, যেরকম অম্বরীশ, সেখানে অহং ভক্ত পরাধীন। সে প্রহ্লাদের কাছে, প্রহ্লাদ কোনোদিন বলেছে আমাকে রক্ষা করুন? তবে তিনি আসছেন কেন? এটা বলতে হয় না। কেন? ওই যে সে রক্ষস্বতী ইতি বিশ্বাস, ওই আমাকে রক্ষা করবে এই দৃঢ় বিশ্বাসটা তার আছে। এই জন্য তার প্রার্থনার প্রয়োজন হয় না। কেন? শরণাগত হলে তার যে ছোটা লক্ষণ, এখানে কি বলছে? আনুকূল্যস্য সংকল্প, প্রাতিকূল্য বিবর্জন, রক্ষস্বতী ইতি বিশ্বাস, রক্ষা করবে এটা বিশ্বাস। এই জন্য বলছেন, যদি তুমি আমাকে না করো তাহলে আমার কিছু বিগড়াবে না, তোমার বিগড়াবে। তোমার কি বিগড়াবে? আমার কিছু বিগড়াবে না, বিগড়াবে তোমার। তোমার যে নাম है, যদি এখানে দয়া না করো, দয়াময় নামটি নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে আমার কি গেল? বড় মুশকিল কথা। এগুলো তো শুধু বাইরের দিকে দেখলেই তো হবে না। ওই একটা গপ্প শুনে নিলাম, এখানে এই বলেছে, সেখানে সেই বলেছে, ভাবটা তো দেখতে হবে। ভাবটা নয় দেখতে শিখলে কোনো কিছুই হবে না। সেটা কারা দেখবে? যারা এটা জানেন তাদের কাছে শুনলে, তাহলে জানবে কী করে? এখানে বলছেন সুদামাকে কিছু বললেন না কৃষ্ণ। এখন সুদামা চিন্তিত যে আমার পত্নীর কাছে আমি উত্তরটা কি দিব। সে তো আমাকে পাঠিয়েছিল ওখানে মাগতে, আমি তো মাগি নেই। আবার বিচার করছে, আমি ওই
ওইগুলো এনেছিলাম, সেটা তো আমি বলি নাই, তিনি জানলেন কি করে? তাহলে আমার হৃদয়ে যে ভাবটা আছে তো উনি জানে, তা সত্ত্বেও দিলেন না কেন? না, আমাকে দিলে আমার এটা হজম হবে না। কেন হজম হবে না? আমি এটার মিস ইউজ করবো, সেজন্য আমাকে কৃপা করবার জন্যই দেননি। এইসব বিচার করছি। আর এখানে গোস্বামীগণ কি বলছেন, যে ভক্তকে এরকম দুঃখী করছেন, তিনি হচ্ছেন কি প্রণতপাল, ভক্তের দুঃখ অপহরণ করা, কিন্তু তাকে এরকম দুঃখী রাখছেন। কেন বললেন না তাকে তোমার ইচ্ছাটা পূর্ণ হবে? এইটুকু বলতে পারলেন না? তখন দেখাচ্ছেন না, এটা বলতে পারেন না। কেন পারেন না? লজ্জায়। এতে লজ্জাটা কি দিবার? আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি যে যথামাং প্রবেদ্যন্তে তাং ততই ভোজন্য, তো আমি তো সেরকম করি নাই, এই জন্য আমি লজ্জিত। কথাগুলো হচ্ছে এগুলো পড়লেই হবে না। এই জন্য সেই ভক্তগুলোকে, এই যে সনাতন গোস্বামী বিচার করতেন কেন এতগুলোকে নিয়ে, কে কে দৃষ্টি, কোন দৃষ্টিতে দেখছেন, কীভাবে তার জাস্টিফিকেশনটা হচ্ছে, সেটা জানবার জন্য। সেজন্য এইগুলোকে বলে ইষ্টগোষ্ঠী, এটা করতে হয়, তাহলে জানা যাবে। ঠিক আছে। After that, Srila Maharaj started giving one another pastime. That how when Arjun he was going to burn Khandav 1, at that time what happened, that everybody was like all the creatures over there, all the animals, they were about to burn. So at that time what happened, that one snake, he came over there in front of Arjun and started praying to him that please save me. So Arjun, what he did, he saved him, heard his prayers. But afterward, the time when there was a battle was going to happen in between Pandavas and Kauravas, at that time that snake announced that, oh, I will be killing my enemy Arjun. I will be killing him. Why? How you will kill? Then he mentioned that, oh, I will be going and joining the party of Karna, and along with Karna, what I will be doing? I will be killing Arjun. So Srila Maharaj, after speaking this pastime, which has been mentioned in Mahabharata, he started saying that even though Arjun, he heard his prayer and saved him, but still, is it that he considered him as his friend? No, because what was the reason why he is considering still that Arjun is his enemy? आपने उसमें बताया कि उसने उसको शत्रु क्यों माना था? क्योंकि कर्मी है ना, सांप तो कर्मी हो गया, हाँ। किंतु अर्जुन ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उनको शत्रु मानते हैं बचाने पर भी? না না, ও খান্ডব দহন করলো না, हाँ जी। তাতে যতগুলো প্রাণী ছিল হুম। সেই প্রাণীগুলোকে মানলো। হুম। কেন? ওই যে যজ্ঞের ঘি খেয়ে অগ্নিমান্দ হয়েছিল, ঠিক আছে, ও এই তো প্রাণীর বসা খেলে ভালো হবে, ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেই জন্য ওটা সে করেছে, কোনো প্রাণীকে বাইরে যেতে দিচ্ছে না। ना, वो हो गया कि उनके सारे और प्राणी मारे गए, बंधु बांधव मारे गए, इस कारण से वो बचने पर भी सोचता है जी मेरा इसमें हानि हुआ। हाँ, ठीक है, मतलब उसका रिलेशनशिप है ठीक है। बॉडी से, ठीक है, ওটা তো দেখতে হবে। हाँ जी, ও বডির বেশি কিছু বুঝে না। जी। So this snake, he is considering Arjun as his enemy. Why? Because on all other creatures, those who were living with him in the forest, they died, and he used to consider that who they are my relatives. They are, because he is having physical relationship with them and he can only think about it only. So that's why he considered Arjun as his enemy. Even though he heard his prayer, saved him, but still he is considering that he is his enemy. Why? Because he was the cause to kill everybody else.
So Maharaj is mentioning that this kind of activity of this snake is called karmi, even though he is praying in front of Arjun, but still that is also karma. Why? Karma means that kind of activity in which one thinks only about one's own benefit. Like Maharaj speaks about Indra, ना बेनिफिट मतलब वर्ल्डली बेनिफिट worldly benefit. So Arjun over there, Maharaj mentions about Indra also, that Indra, who is he is even worshipping Upendra, Vamandev, who has appeared as his younger brother and doing all kind of activities like a devotee, but still he is not considered devotee, he is considered karmi. Why? Because main purpose in his mind, main thought in his mind is even though he is worshipping, he is doing all kind of activities as a devotee, but still he is not considered. Why? Because in his mind the only thing is that he wants to become permanent resident of Swargaloka and the king of that place. So that's why he is doing all these kind of things. So if people like this, if somebody go to try to give them good lesson, it is not possible for them to accept it. So it is not that anybody and everybody will be going to teach them. No. So superior authorities, they know that who are surrendered and who are not surrendered, who are real devotees and who are karmis. That's why they are able to differentiate in between it, and according to that they react. But for people, those who are not qualified, they want to jump and want to do all those activities which are not meant for them. Like Maharaj was mentioning that how we can understand everything, how we can justify everything, that is only possible when one goes through the proper channel. Like he was mentioning the pastime of Krishna and Sudama, that Sudama, he came to Dwarika Puri, and the time when he left, Krishna did not give him anything. So he is thinking in his mind so many things, that oh, what answer I will be giving to my wife when she will ask that, oh, did you ask anything to Krishna or not? Then another thought came in his mind that, oh, I didn't even mention anything to him. But then another thought came that, oh, even though I didn't mention about this flat rice to him, chipped rice to him, but still what he did, he came to know about himself, himself. So in the same way, he must be knowing that why I have come over there. Then again thinking that, oh, what real answer will be given to my wife, all these things. So acharyas first they are raising the question that Krishna, he is known as Pranatpal, means a person who always takes care of his surrendered devotees. He is always nourishing them, but here we can see that he is not doing that. Instead, he has not even spoken single word. He would have said that, oh, I know that with what desire you have come, and that will be fulfilled. Just by saying these words, how much energy will he lost? But still he did not say anything like that. Why? Then acharyas again say that, oh, Krishna, he is Pranatpal, but he is giving pain. No, he is not giving pain to Sudama at all. What is the mystery behind it? Then again saying that, oh, Sudama, Krishna, he is thinking that, oh, I have taken a vow, yatha mam prapadyante, in whatever way devotee will surrender to me, I will be rewarding them accordingly. So at that time he is thinking that Sudama, he has begged for me, but where I can beg for him? I cannot beg anything. So in this way my words are not going to be like truth. So he is feeling shyness in his heart. So is this kind of shyness what Krishna is feeling? That is also one of his special qualities out of 64 special qualities. So in this way Maharaj is saying that all these truths can be understood only when one goes through the proper channel. Otherwise what happens that there are so many chances to get into that kind of direction, that position where one can prove themselves wrong.
So in this way Maharaj concluded that उत्तम सका महाराज ने क्या बोला था लास्ट में, डोंट रिमेम्बर। बोला सनातन गोस्वामी या यस तो बोले ये विचार करते हैं जी क्या ना, जी सो इन्हें यस तो जाना दो जी yes Srila Maharaj was mentioning that Sanatana Goswami Pada he used to sit with so many scholars of Bhagavatam, 20-30 भैया 20 or 30 scholars. He used to sit with them and hear the secrets of Bhagavatam, that so many different scholars are there and everybody is having different vision to see the things. So that's why he used to sit with them and hear from them. So it is this is called Ishta Goshti. So it is not that whatever we have come to understand up to now, we think that is the ultimate thing and we will judge everything accordingly and we will go forward with that, then that may be a mistake. बस आज के एखाने था। So today we stop here, tomorrow we see how.